показатели и параметры самого оптимизатора. So let's assume very old modules, 185 watt. Ну, старые модули у нас, да, 185 Вт. And that is not possible to buy right now. Сейчас их не купишь уже нигде. But we want to connect these two modules to one P405 optimizer. Мы хотим два таких модуля подключить к одному P405 оптимизатору. The other rules is that name of the optimizer, so P405, it means the power. Название оптимизатора не случайно. P405. This power optimizer can support maximum 405 modules. 405, соответственно, он может поддерживать модуль до 405 Вт. Or two modules 202.5. Два модуля по 202,5. And this value comes from STC, so you don't have to calculate. What is given on datasheet, это ничего не надо считать, это все в документации есть. And we have two possibilities to connect two modules, in series or in parallel. У нас есть два варианта, как подключать модули. Можно их параллельно подключать, можно один за одним в серии. Connecting in series, we are assuming the voltage and current is the worst module. Если серия, то мы тогда, в общем, просто определяем, исходим из параметров того, который у нас слабее. In parallel connection is opposite, yes? So we are assuming the current and voltage is the worst. So what we are taking? In series connection, we have 370, we have 68.8, and this optimizer says maximum 125. And если серию мы подключаем, у нас получается 270 Вт, 668,8 вольт, по итогу у нас получается 84 ампер. So for these modules and these optimizers, possibility is series connection. То есть с такими модулями, с таким оптимизатором, через серию, в общем, все возможно. So we are taking plus and minus, we are working, we have plus and minus and connecting to optimizer. К оптимизатору. Все понятно. If you have a thin module, for example, that has completely different parameters. Если у вас есть какой-нибудь модуль, у которого совершенно другие параметры. So let's assume 145 thin modules with voltage 121 and current 2.2. Допустим, вот такой, да, 145 Вт, 121 вольт и 2,2 ампера. We cannot make a series connection because we will exceed the 125. Потому что это превысит. But parallel connection is okay. So let's do the parallel connection. We have a P404 optimizers with two inputs that are parallel inside the optimizer. У нас есть P405 оптимизаторы с двумя входами, которые, в общем-то, параллельно внутри самого оптимизатора. Okay, I will show you the Solar Site Designer functionality, the old one that you still can take from our web page. Я покажу вам функционал дизайнера, в общем-то, который можете. Это старая версия, которую можно, в общем-то, у нас на сайте скачать. Product Site Designer, find the old version and download it and install. Okay. Можно скачать, установить. To download it, you have to register, so you have to give us a name, surname, email address. Имя написать, пароль какой-то ввести, страну вашу. And install it. Установить. The program is really easy. We have a location, we have PVRS, we have system design. Программу легко использовать. У нас есть локация, PVRS, системы, дизайн, много чего. You are step by step following the rules. Шаг за шагом вы просто следуете инструкциям. I will skip it because it's less important. Я все это буду пропускать, это менее важно. This I will skip also. Maybe you should open the subject. No, I mean the yield factor is really important. It was related to this question with the minimum optimizer. I was told about oversizing and I will back, but I will show you first of all the new version of Designer. I hope that internet is not working, I guess. What? I think the internet is not working. Интернет, похоже, не работает. Хотели показать новую версию программы. Let me see. Сейчас проверим. Да, не работает. I will try to connect because it was working and stopped. Maybe now we'll connect. I tried several times now and it's like. Там видео было вообще, когда заставка была перед. Actually, I probably had a video because in the beginning, before the workshop, there was a video about the new design program. Yes. Да. I have no downloaded this video and to open YouTube I need internet, but I wanted to show more or less how it works. В общем-то, открыть YouTube я сейчас не могу, потому что нет интернета. It's connect. Я просто хотел показать, как она работала. Так, похоже, что подключилась, но... Let me see if it works.
Okay, it doesn't work. So maybe we'll start works in Ну, может быть, начнет оно работать завтра, например. So let's go here. And let's talk about the oversizing and then about the yield factor. First, I will talk about oversizing, so possibility to oversize. We have other rules that you have to follow. Так, у нас есть еще другие правила, которым нужно следовать. So for one-phase inverter, we give you an opportunity to oversize 155%. Суть в том, что для однофазового инвертора вы можете превысить, да, вы можете дойти до 155%. So for 5 kV one-phase inverter, you can connect even more than 7.5 kilowatts. Получается, что вы можете подключать к однофазовому 5 киловаттному до 7 киловатт. For three-phase inverters, maximum is 135. Для трехфазовых максимум это 135. So to 10 kV inverter, you can connect maximum 13.5 kV. То есть 10 кВ вы можете подключать максимум 13,5 кВ. Why there is a difference between one and three phase? Почему разница между однофазовым и трехфазовым? One phase inverter has other component, has no electric capacitor. В однофазовом инверторе другие компоненты. And why we have this limitation? Because our inverter has 12 years warranty. Эти ограничения у нас есть. Почему? Потому что у нас 12-летняя гарантия. So in standard project, you have to meet all requirements. В стандарте вам нужно все требования, да, чтобы были удовлетворены. Minimum number of optimizers, that is Минимальное количество оптимизаторов 8, maximum 25. максимальное 25. We cannot exceed 5.7 kilowatts. Мы не можем превышать 5,7 киловатт. And cannot be higher than 155. И не можем превышать 155%. So 20 modules, 310 watt 20 модулей по 310 ватт. is not good design. Естественно, не подходит, да, We have нельзя two. использовать. Поэтому у нас есть два варианта. Divide it for two strings 10 modules Мы разделяем их на две линии по 10 модулей, and connect it parallel. подключаем их параллельно. Or use three-phase inverter where 1125 is possible. Трехфазовый инвертор, где, в общем-то, все это возможно уже. And what will happen in case when you will do the oversizing really 55%? You have to take in account one thing. В общем-то, что вам нужно учитывать, если идет превышение? That if you connect to 5 kV inverter 7 kilowatt from modules, Если вы к 5 КВ инвертору подключаете 7,5 КВ от модулей, during the summertime inverter will cut the power. летом инвертор будет обрезать мощность. And design tool will show you yield factor, what means the losses because of wrong И configuration. программа, на самом деле, вам будет It's also показывать here yield factors. потери из-за неправильной Sorry, that конфигурации is called системы. clipping. But yield factor is related also to wrong configuration. It's wrong. okay, maybe not wrong, not best configuration, not the best configuration. And someone asked me, what will happen if will be two less working optimizers in one В общем-то, фактор мощности по нему вы тоже можете сверять, да, процент, насколько система работает оптимально. В общем-то, был спор, насколько это полезно и важно. И у меня только что мне кто-то задавал, да, вопрос о том, если подключать больше двух панелей. So there is an answer for this question. We have east-west rule У нас есть запад, у нас есть восток. with very limited space, only for Пространство 8 у нас modules. очень ограничено, можем только 8 модулей поставить. And in theory, we meet the SolarEdge requirements that Теоретически мы все требования SolarEdge удовлетворяем. 8 P300 У optimizers нас is connected 8 to one inverter. оптимизаторов P300, они подключены к одному инвертору. But what will happen? Very morning, so let's assume in summertime, 6, Происходит 6, летом, рано утром, 6-6:30 утра. only 4 modules is У working. нас будут работать только 4 модуля. And optimizers P300 gives maximum 60 volts, so А эти it's a оптимизаторы maximum максимально выдают 60 вольт, это максимум. 4 multiplied 60 gives us 240. And 4 умножаем на 60, 240, our inverters need 380. а нашему инвертору нужно 380. So during the morning time, inverter will not work. Поэтому During утром the, инвертор не будет работать. I don't know, starting 7, 7:30 in С summertime, 7 утра, с 7:30 утра летом, up to 6 will work without any problem.
до 6, да, все будет работать хорошо. But will turn off a little bit faster than the same configuration, but with 8 modules orientated cell. Ну, все просто немного раньше выключится, причем даже если система будет, когда у нас будут 8 модулей на одной стороне, да, она там небольшая разница, когда она отключается. And in this case, east-west for 4 modules, system will show this yield В factor. этом случае, да, 4 на 4, запад-восток, наша система будет показывать мощность, да, производительность вот такую. We can say that it's 5,9. the production compared to the possible best configuration. Что это за цифра? Это производство относительно потенциального производства, да, самой лучшей конфигурации. And let's say that it's not improper installation. Yes, it is improper. Я бы сказал, что это означает, что неправильно была установка проведена. But you have to take into account that some losses will appear compared to the perfect orientated system. Это правда, да, в общем-то, действительно, минимум такие показатели уменьшены означает, что у вас не идеально настроена система, то есть она неправильно расположена. Но это не означает, что неправильно она расположена. Нужно учитывать ограничения крыши, например, да, это Why I mentioned this, it's not wrong, because почему я сказал, что это неправильно? in Это some cases, правильно, скорее всего. you can have modules in different orientations. В некоторых случаях модули располагаются по-разному, на восток, на юг, на запад, север и так далее. So you can be sure that there will be not sun shining on each Вы однозначно знаете, orientation at the что same солнце time. не все время будет светить одновременно на каждой из них. So not all the modules will be used 100% all the time. Поэтому не все модули будут использоваться на 100% все время. And that's why you can see the percentage of usage, let's say, of this kind of modules. И поэтому вы видите процент падения, скажем так. It's also Процент уменьшается, процент использования. very good to understand. It's better to do one long string В любом случае, хорошо понимать, что гораздо лучше иметь одну длинную линию instead of 2 strings. вместо двух. Very often the installers are doing more strings because they are working with the standard inverters. Очень часто установщики делают большое количество линий, потому что они работают со стандартными инверторами. It's a mistake. Это ошибка. As much as long string as possible, Нужно делать линию настолько длинной, насколько возможно. up to the limit. So Просто до предела. up to 11.25 kilowatt in three-phase До system 11-25 киловатт. and В up, фазовой системе and up to 5.7 kilowatt in и this до 5,7 киловатт в однофазовой. Это если они лежат сориентированы по горизонту в одной плоскости, а если часть на восток, на запад, то уже можно заступать за 11,5 киловатт, за 11,22. Я правильно понимаю? you cannot exceed. Не заступайте. Ну ведь у меня тогда... If the program says yes, Программа then you can do it. тогда можно. But for the standard rules, Но no. по стандартным правилам нет. But if the program can allow you, Но программа вам это может, в общем-то, разрешить сделать. Второй вопрос. Наташите есть, вот я только что услышал, что для P300 максимально выдает 60 вольт. Есть характеристики минимального максимального напряжения, которое выдает оптимизатор. Yes, for every single optimizer there is Для каждого for оптимизатора P300 есть эти minimum is показатели. 8 and maximum is 6. Минимум это 8, максимум 60. For P300. Для P300. but for current, you can easily calculate. Но это можно ведь посчитать. If you have, for instance, 10 kilowatt, Вот есть у вас 10 киловатт, and you know the voltage, вы it's знаете fixed. напряжение вольтажа. Он So фиксирован. it's 750 volts. 750. So 10 kilowatt, 10,000 watt divided 10 by тысяч ватт 750 делить на 750. gives you the Получается Там у же вас, были указаны через запятую несколько because you've shown оптимизаторов. different optimizers there, so different models, so you have Yeah. probably different values. That's true. there is Соответственно, величина P300, 370 and 500 has 370, minimum 500. voltage 8, Минимальный вольтаж у maximum них у всех output voltage 8. is 6. в рабочем Максимальный. состоянии. До единицы, до одного Okay. вольтажа. One-to-one, yes. If you are talking one-to-one optimizer, there is two kind of voltage. Input voltage. Между 8 и Есть два 4. варианта. Есть вход, есть выход. Да. So input voltage is minimum 8, maximum Minimum 48. Максимум 48. And output voltage, minimum is 1, Minimum right? 1. Keep the safe DC Почему? feature. Потому что у нас есть Safe DC, да, это And безопасно. maximum is 1 вольт 60. туда подается только. Максимум это 60. For optimizers P404 Для and оптимизатора 405, P404, P405 maximum is 85 volts. максимум это 85. Output voltage. Выход.
So this is the reason why we can make a shorter strings with P404 мы можем делать такие очень короткие линии с P404. compared to P300. Because 5 P404 will give you almost 380. Вам даст где-то 380. 6 is something additional to have a flexibility. And in case of P300, minimum to reach 380 is 7. 60 multiplied by 6 is 360, so 20% of 7. It needs a little bit bigger voltage at the beginning of the start of the operation. Guys, take into account one thing. Voltage of the modules doesn't depend on the irradiation. Напряжение модулей оно не зависит от радиации, в общем. In 200 watt peaks per square meter, 280 we have пики, да, на квадратный метр. Almost 80% у нас получается практически 80% of the module. Номинального напряжения модуля. So even if we have really not big irradiation on our modules, небольшая освещенность, большая радиация, да, то вольтаж все равно будет высоким. Here we have a voltage. Yeah? So if here we have a power NPP on level 31, so with 1000, so on 200 we'll have 80% of this, that will be 24. Будет 24. Completely different is current, yes? Because current, это вообще другое совершенно. If we make a current, если мы посчитаем, то будет выглядеть вот так. In 200 we have a low current. 200 у нас. In 1000 we have a full 1000, current. понятно. But voltage, it doesn't depend so strong. Напряжение не зависит так сильно от освещенности. Obviously, no irradiation, no voltage. Ну понятно, освещенности нет, напряжения нет. Очевидно. So to summarize, yeah. Насчет использования оптимизаторов на одном инверторе. К примеру, трехфазный инвертор. Один стрим у нас 600 оптимизаторов, второй стрим 700. 600, 700, 700. So there is a document explaining which optimizers you can connect with. Документ, который объясняет, какие оптимизаторы вы можете соединять с чем. Let's go first for P300, 370, 300, and 500. P500 и P1000. You can connect in one line. Вы можете их соединить в одну линию. But you cannot connect in one line P300 Но вы and не можете в P404. одну линию соединить P300 и P404. You can mix P600 with P700 in one line. P600 и P700 в линию. But you can... what if they are different? Нет. In different lines you can... Без проблем. В разных линиях вообще как the only rules is that the output voltage of the optimizers in one line in series has to be the same. Должен быть одинаковым. And P600 and 700 has the same voltage, so you can mix in one string or in two strings. Поэтому одна линия, две линии. What is impossible is mix P600 with P300. Неважно, например, P600 и P300 соединить. In this case, you should have to create two strings. В этом случае нужно две линии. And this string you can connect parallel and две линии вы запараллелите и все без проблем. In series connection you cannot connect to different optimizers. This is the only one. Разные оптимизаторы не подключить вот таким образом, настолько разные оптимизаторы. So it seems that there is many rules, but in fact the only thing that you have to follow is use our program. Звучит так, что правил слишком много. Нет, это не так. Единственное правило, это вы должны просто использовать нашу программу. If internet will works, but it will work. Интернет. I will try to show you. If not, then tomorrow. Я все показал вживую, но завтра, скорее всего. But to summarize. For one-phase inverter, minimum number of optimizers is 6 P404-405. Для однофазового инвертора минимальное количество оптимизаторов это 6 P404 P404 и 405. Because the voltage can be increased up to 85. Потому что напряжение можно поднять до 85, да, вольт?
For three-phase system, minimum P300 Для is трехфазовых 16, при использовании P300 16, and P404, 405, P404, P405 13, 13 or 12 in case of SA3K. It's a special и it's an 12, exception. ну это исключительный случай, да, когда там Maximum is трехфазовый. 25 for one phase and 50 for three phase. Получается, что Maximum. максимум у нас Number of optimizers is 25 максимальное количество 50, аккумуляторов у нас 25-50, but no more than 5,700 watt for one но не phase больше, чем 5700 ватт на фазу in one stream, в одной and линии 11,250 и for three phase. 11250 для трехфазовых. Why we set these other rules? Почему такие правила? 5,7 and 11,25? 570 и 11250. If the voltage is fixed, Если у нас 387 фиксированный да, на 380 или 750, for three-phase system, 11,250 для divided трехфазовой by системы 11250 разделенное на 750 gives us 15 amps. выдает нам 15 ампер. So to do not exceed 15 amps, Чтобы не превышать 15 we ампер, cannot have more power. мы не можем использовать больше. And why 15 amps? Почему Because 15? every single cable for Потому PV что is prepared for 15 amps. каждый кабель работает с 15 ампер, именно для солнечного. Какие тогда предохранители на стриме ставят? What are the safety measures you're placing in the string? 20 amps. We recommend 20 amps, Мы yes. рекомендуем 20 ампер, But you don't have to use it. но вам не нужно их использовать обязательно. Obviously, if there is a local rules that Очевидно, says что если у вас that есть use местные has to be правила, used, then you have to use it. если у вас используете, But in our system, you do not need fuses. в наших системах вам не нужны предохранители. We know that there is some countries, like for example, Есть некоторые страны, Без фьюза себе. this is which goes with fuses. yeah, but you don't need it. Да, но If они you вам не don't need нужны. it, then Если они вам не нужны, есть, какие они там? but if you have them, if, let's say, you have this thing, so what kind you of... can use it. Да, их 20 можно amps per использовать. string. I will explain you why DC disconnector, as solar DC disconnector has a fuses. Я объясню, It has a почему fuses в этом дисконнекторе, да, because есть there are предохранители. countries on the world Потому where it's что в мире obligatory есть to use страны, no matter what где они technology you are using. обязаны использовать предохранители в любом случае, вне зависимости от того, какую технологию они используют. You know Законодательно. better what requirements here in Я не Ukraine. знаю, в Украине так? Нет? Вы лучше знаете. Точно. Да, Чисто для себя. Никаких I'm just правил asking нет. for myself, I don't know the rules, I'm just curious. You don't need it. We Вам are это не keeping. надо. If you meet all requirements that Solar just Если gave you in вы this slide, удовлетворяете все требования, которые SolarEdge выставляет вот здесь сейчас на этих слайдах, current would never be higher than то 50 amps. никогда ток больше 15 ампер у вас не будет. That's all. Вообще никогда никак. Все. Okay, sorry. Except of one exception. Кроме одного исключения. P800 P800. that gives 18 amps, but it's really P800 exception выдает for 18 ампер. Но это high power modules для connected высокомощностных parallel. модулей, которые подключены в Only параллели. have a power module. But if you use 20 amps, you are fine. We Если are вы also 20 ампер будете using использовать, то все будет хорошо тоже. But one thing, in our system, there is no reverse current risk like in standard В system. наших системах нет опасности реверсивного тока. Как If в you стандартных connect системах. 3 strings parallel Если to вы some 3 big стринга inverters параллельно like Huawei or something like сделаете с this, какими-то огромными инверторами там, от Huawei, например, there is a risk that reverse current will appear and can damage your module. есть риск, что произойдет реверсивный поток, да, он ваш модуль вообще повредит. In SolarEdge, there is no this risk. SolarEdge такого не будет. Why? Because optimizers Однозначно. and inverters are Потому keeping что the оптимизаторы и the инверторы current on proper level. If there will be a поддерживают ток risk на of higher определенном current, уровне. inverter will go to say DC mode. Если будет риск повышения, то тогда безопасный режим системы перейдет. Ограничитель перенапряжения, Да, да. который стоит в DC-свитче. Sorry? So They are there. there is some kind of a limiter in the DC switch, right? Yeah. Тоже не нужен. So you don't need this limiter in this switch? Like I don't need this limiter. External, yes? Внешний вы имеете? Нет, который именно с There is a DC-свитча. DC switch, alright? So there's supposed to be some kind of a limiter, Там right? стоит один ограничитель перенапряжения. There is 1000 one limiter for overcurrent, which is like 1000. Yeah. Да. Он нужен Do I need it или его можно не or использовать? not, or I might not use it? One more time, because I don't get the question. Пожалуйста, повторите. В их
их устройств. Right, so your device, your DC switch. Да, то есть там идут предохранители, So there are разделители fuses, there is a disconnect, и грозоразрядчик, ограничитель при напряжении. and there is a limiter. Like for instance, if the current hits or if Именно в the этой current вот goes too high, you have like protection. This is mechanical It's, decision. from technical point of view, it's impossible to С exceed технической 15 amps. точки зрения невозможно никак превысить 15 ампер. Take in account this story. You have 1125. Давайте такая история. Вот у вас 1125, да? Three-phase inverter that is working with 750 инвертор, volts. который работает при 750 вольтах. So if you will not exceed 1125, Если вы не будете превышать 1125, ну, в смысле 11 тысяч, divided by 750 вы это делите на 750, gives you 15 amps. это дает вам 15 ампер. If you will install 50 kV Если one вы swing, установите 50-киловаттную линию, divided by 750, разделите на 750, you will exceed 15 amps вы превысите 15 ампер, and you just lose the warranty и вы потеряете гарантию, because you made the wrong configuration. потому что вы неправильно установили If нашу you систему. follow our rules, Если вы будете there следовать will be нашим no more правилам, than 15 amps. 15, больше, чем Or 18 amps in никак case of не будет. P800. Или But если вы it's используете exception. P800, то максимум будет 18 ампер, естественно, но это исключение. Did I answer your Я question? ответил на вопрос. If not, I will try Если to... нет, я могу. But two comments. У меня есть два комментария. DC switch, what we have on the inverter, is an optional thing which is not necessary in many Вот countries. тот самый DC switch, который у нас есть, да, это опция, это не нужно No, preference для inverters look like this. некоторых стран. Для некоторых стран это не Our необходимо. function, Save DC, is certified as a DC switch. Наша функция, вот эта вот Save DC, система безопасности, она сертифицирована как DC switch как раз таки. And third comment, you really don't need to use the fuses if it's not in the legislation. И предохранители вообще не нужны, если у вас в Украине в законодательстве это не прописано. We have an application note which I can send you and you can read it why you don't need that. Я вам могу прислать приложение, почему там написано. I was not at home when the guys were installing my own system and I came home and I saw the DC fuses. У меня дома устанавливали систему, у меня дома не было. Я приехал домой и увидел предохранители. And I asked the guys, why did you Я у них install the спрашиваю, fuses? зачем вы это вообще установили? Because they used to work with the standard system. Потому что раньше они работали только со стандартными And системами. it's obligatory. But in solar, you don't really need it, it's waste of money. The only thing on DC side that you really need in solar edge system is SPD, so over voltage protection. Единственное, что вам нужно на стороне DC, да, в Solar Edge, это только система защиты от перенапряжения. Of course, if local requirements needs DC isolator При or этом, something like this, если ваши yes, it's местные needed. требования требуют какую-то изоляцию или хранителя, то вы должны это установить. If there is no regulation, the only thing that you have to install on DC side to increase your safety, I'm talking about over voltage Поэтому protection, единственное, что вам нужно установить на стороне DC, is если у вас никаких surge требований protection нет, devices, это SPD, so over voltage protection. овервольтаж, да, защита. And many installers not even installing the surge protection. А многие производители даже это не включают. Yeah, but Не one thing, устанавливают. We recommend to install. Мы but рекомендуем это устанавливать, да. you will not lose warranty if you will not install over voltage При этом protection. гарантию вы не потеряете, Why? если вы не установите овервольтаж. Because over voltage, if you have an over voltage protection or you don't have, will remove the warranty. Over voltage that damage the inverter is something that is out of warranty, no matter if you have on DC side or you don't have on DC Если side. у вас произойдет овервольтаж, да, у вас будет перегрузка, то в любом случае вы потеряете гарантию. В общем-то, поэтому будет у вас защита или не будет, это не имеет значения. Any other question? Еще вопросы? В ночном режиме, когда он ходит, режим ожидания Night mode doesn't consume something greater than Yes, less than 5 hours. меньше, чем 5 ватт. And only if you click the И button только если там на кнопочку to нажать, see that it's really 5 чтобы hours. понять, что там действительно In 5 other ватт, case, will be less в than тот 1 момент, в watt. общем-то, он покажет вам We have 5 a ватт, night consumption less than 5 watt. And if, у нас это, ну, то есть, в общем, документация записано, что ночное потребление меньше 5 ватт. and there is almost no В consumption. момент работы раз в 5 минут он потребляет 5 ватт. Each 5 Правильно? minutes is 5 watt.
you have момент this is the overvoltage protection. Каждый в эти несколько там секунд он потребляет 5 It's ватт. 1000 volts, it's a storage, but I don't know what type of overvoltage. But this is overvoltage.